Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Итак, vocabulary lesson. Сегодня мы выучим пару, может быть и больше, русских слов. Maybe some words will be new for you, maybe not. Let me know in comments. Итак, первое слово, the first word, is a workshop or repair shop in Russian. Workshop or repair shop in Russian. Do you have any ideas? Мастерская. 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 Workshop. Repair shop. Мастерская. Don't forget to practice with me out loud and try to imitate my pronunciation. This will improve your listening and your pronunciation skills. Мастерская. Очень хорошо. Дальше следующее слово. Passage in Russian. Passage. Passage. This is проход. 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 In Russian, passage. Passage. Давайте напишем. Passage. Проход. Проход. If you don't know these words, don't worry. This is advanced vocabulary. Проход is passage. Дальше. Underwater in Russian. Underwater. Underwater. Подводный. Номер 3. Подводный. 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 Underwater. Подводный. Подводный. Очень хорошо. Student in Russian, but another word. Not student. No. Another one, more advanced. A student. Учащийся. 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 Student in Russian. Учащийся. Учащийся. Окей, дальше. Packet. Like packet of cigarettes in Russian. How do we call it in Russian? Packet, for example, of cigarettes. It is пачка. 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 Запомните. Memorize that. Дальше. Следующее слово. So, пачка. Да? Следующее слово. Partially in Russian. Partially. Partially. An adjective. Частично. Давайте напишем частично. Частично. And in English, let's write it in English too, because I'm not sure I pronounce it correctly. Partially. Частично. Частично. Partially. Settings in Russian. Settings. Settings. Настройки. Номер 7. Настройки. Настройки. Settings. Настройки. So if you will change your phone to Russian language, you will see настройки there. Settings. Настройки. Дальше. Branch. Branch in Russian. It is ветвь. Ветвь. Branch. Ветвь. Давайте напишем. Branch. Ветвь. Branch. Очень хорошо. Repeatedly or several times in Russian. Repeatedly or several times. Неоднократно. Давайте напишем. Неоднократно. 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 Repeatedly. Several times.
неоднократно. Неоднократно. Terrible, spooky in Russian. Terrible, spooky. Жуткий. 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 Terrible or spooky. Жуткий. Очень хорошо. Дальше. Gram in Russian, like 1 gram, 200 grams. Gram in Russian. It is gram, very similar to English, but with double M. Gram. Gram with double M. Gram. Gram. Like 200 граммов масла. 200 grams of butter. Gram. Хорошо. Nothing in Russian. This one is easy. Do you know this word? Nothing. Nothing. Ничего. 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 Nothing. Ничего. Ничего. Taxi in Russian. You know this one, right? But here, pay attention to the stress. It is not taxi in Russian. In Russian, we stress E. Taxi. Don't forget about that. It's very important. Taxi. Taxi. Очень хорошо. Пойдем дальше. Let's continue. И следующее слово. And the next word is district. District. Знаете это слово? District. 14. Район. 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 District. Район. Очень хорошо. Следующее слово. The next word is a Chinese man. If you are an intermediate student or advanced, for sure you should know this word. Chinese man is китаец. 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 Ударение на букву А. Китаец. Chinese man ends in yet, so it's masculine. Китаец. Очень хорошо. Дальше. Crowfish or cancer. Crowfish or cancer in Russian. Very short word. Рак. Рак. Crowfish or cancer as an illness. Crowfish or cancer is рак. Дальше. Mysterious. По-русски. Mysterious is таинственный. 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 Mysterious. Таинственный. Mysterious. Таинственный. Очень хорошо. 18 is guard. A guard, like a bodyguard or just a guard. Guard in Russian is охранник. Давайте напишем охранник. Охранник. Guard. Охранник. Okay. Salt in Russian. Salt. Соль. Правильно, молодцы. Соль is salt. Соль. Соль. Introduction or entry. Introduction in Russian. Introduction. Introduction. Like a story introduction or a concert introduction. Вступление. 20. Вступление. Вступление. Introduction. Вступление. Biological. Very common to the English word. Biological. But in Russian we will say биологический. Биологический.
Биологический. Биологический. Russian, English, biological. Биологический. Breed, like a dog's breed. In Russian it will be порода. Давайте напишем порода. Порода. Breed. Dogs or cats, breed. Порода. Порода. Now an easy word, sad. Sad in Russian, sad. Sad is грустный. 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 Sad. Грустный. Грустный. Очень хорошо. Incident in Russian. Incident. I'm sorry for my neighbors. They're renovating. I think it doesn't bother you much. Происшествие. Incident is происшествие. 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 Incident. Происшествие. Incident. Cleanliness or purity. Cleanliness or purity. Чистота. 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 Cleanliness. Purity. Чистота. Чистота. Chicken in Russian. Do you know this word? Chicken. Chicken we call hen in Russian, and it is курица. 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 Очень хорошо. Молодцы. Отлично. Try to practice with me out loud. Дальше. 27 is paper, but as an adjective. Something out of paper. Paper, adjective. Бумажный. 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 Бумажный, paper, but adjective. Бумажный. 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 Payment in Russian. Payment. 28. Payment. Выплата. 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 Payment. Выплата. Pit. Pit in the ground. Pit. Pit in Russian is яма. Яма. Яма is a pit. Яма. Запомните. Яма. Яма. Дальше. Hardly. Hardly in Russian. Hardly. Еле. Sometimes we use it twice. Еле-еле. Hardly. Hardly. Something happening hardly. Еле. Запомните. Еле. Fuel in Russian. Fuel. Fuel in Russian. Fuel. Топливо. 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 Запомните. Топливо. Топливо. Carpet or rug, an easy one, but sometimes even advanced students forget this word. Rug or carpet in Russian is ковер. 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 Huge. Huge. Maybe you will say большой or огромный, but also there is a word and there is another word and it is громадный.
Громадный. Huge. Громадный. Громадный. Huge. Громадный. Отлично. Продолжим. Let's continue. 34 is to increase. A verb. To increase. Увеличивать. 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 To increase. Увеличивать. Увеличивать. Senseless or meaningless. Meaningless or senseless. Meaningless or senseless. Бессмысленный. 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 Senseless. Meaningless. Бессмысленный. 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 Дальше. In a different way. In Russian. In a different way. In a different way. По-другому. 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 In a different way. По-другому. Average. Average. Среднее. 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 Average. Среднее. Average. Elector. The one who vote. Elector. In Russian it is избиратель. 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 Elector. Избиратель. Избиратель. Misfortune or something terrible that happened. Misfortune is несчастье. Несчастье. And we will несчастье. And we will pronounce it as несчастье. Несчастье. Misfortune or something terrible that happened. Несчастье. Несчастье. Дальше is fiancé or groom. Fiancé or groom. The same in Russian. Fiancé or groom. The same word. It is жених. Жених. Fiancé or a groom. Жених or fiancé. Жених. Possible to hear or audible. Like, I hear you. It is audible. It is possible to hear. Слышно. По-русски. Слышно. 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 Да, слышно. Yes, it's audible. Yes, I can hear you. Слышно. Coin in Russian. Coin. Coin. Монета. 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 Coin. Монета. Монета. Okay. Fundamental in Russian. Very similar to the English word, but a little bit longer in Russian language. Фундаментальный. 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 Очень хорошо. Liquid in Russian. Liquid. Liquid. Жидкость. Да, правильно. Жидкость. 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 Liquid. Жидкость.
Automatic in Russian. Automatic. Again, very similar to the English word, but a little bit longer. Автоматический. 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 Automatic. Автоматический. The same is with specific. Specific. 46. Specific по-русски is специфический. Специфический. Давайте напишем. Специфический. Специфический. Specific. Специфический. And the last one, again, the same, very similar to the English word, finances. But in Russian, they're финансы. 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 Finances. Финансы. Финансы. That's all for this lesson. Спасибо за внимание. And sorry for the noise. Спасибо за внимание. Увидимся с вами в следующий раз. Целую, пока, чмоки-чмоки.